Selamat pagi Bapak dan Ibu para peserta. Dapat kami informasikan acara akan kita mulai pada 1 menit ke depan. Mohon Bapak dan Ibu untuk tetap dapat berada di tempat masing-masing. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Distinguished guest, Bapak Dr. Insinyur Slamet Sudarsono, MPP, QIA, CRMP, CGAP, Deputy Minister for Political Affairs, Law, Defense and Security, Ministry of National Development Planning or Bappenas, Ms. Valerie Julian, UN Resident Coordinator, Ibu Josephine Satyono, Executive Director Indonesia Global Compact Network. Today's speakers and moderator, Ms. Michelle Beslower, Senior Manager Governance and Peace, UN Global Compact. Ibu Lani Haryanti, Regional Program Manager ASEAN Global Reporting Initiative. Ibu Indriana Nugraheni, Manager for Justice and Governance Pillars on SDGs Indonesia, SDG Secretariat. Ibu Risa Erustam, Director Indonesia Stock Exchange, and also all representatives from listed companies, exchange members, and participants of Indonesia Global Compact Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Poli Rezeki dari Bursa Efek Indonesia yang akan bertindak sebagai MC untuk seminar hari ini. Selamat datang para hadirin dalam webinar SDG 16, Business Framework and Reporting, Inspiring Transformation. Terima kasih kami ucapkan kepada para peserta dan selamat bergabung dalam acara webinar ini yang diselenggarakan pada hari Selasa 1 Maret 2022. Dan acara ini merupakan kerjasama PT Bursa Efek Indonesia dengan Indonesia Global Compact Network atau IGCN dan turut didukung oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan Global Reporting Initiative atau GRI. Para hadirin yang kami hormati, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa informasi. Di antaranya, acara ini difasilitasi jasa penerjemah. Bagi Bapak dan Ibu, silakan untuk menggunakannya dengan sebaik mungkin. Di sisi kanan bawah terdapat tools interpreter, silakan untuk diklik. Lalu pilih suara audio bahasa Inggris or Indonesia sesuai dengan pilihan Bapak dan Ibu. Kemudian klik mute original audio untuk menyembunyikan suara pembicara dan hanya mengaktifkan suara juru bahasa. Informasi berikutnya yaitu dalam hal mengajukan pertanyaan nanti, Bapak dan Ibu silakan untuk mencantumkannya pada menu Q&A. Mohon untuk dapat menuliskan nama Bapak dan Ibu beserta nama institusi dari Bapak dan Ibu sekalian.
Pertanyaan yang masuk akan kami bacakan pada sesi Q&A di akhir acara atau setelah diskusi panel berjalan. Hadirin yang kami hormati, untuk memulai acara, kami mengundang Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia PT Bursa Efek Indonesia untuk menyampaikan sambutan pembuka. Kepada Ibu Risa Effenita Rustam, kami silakan. Thank you, Koli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Distinguished guests, Deputy Minister for Political Affairs, Law, Defense, and Security, Minister of National Development Planning, or Bappenas, Bapak Dr. Insinyur Slamet Sudarsono, UN Resident Coordinator, Ms. Valerie Julian, President of Indonesia Global Compact Network, or IGCN, Bapak Y.W. Junardi, Executive Director of Indonesia Global Compact Network, or IGCN, Ibu Josephine Sationo. Today's speaker and moderator, Senior Manager, Governance and Peace, UN Global Compact, or UNGC, Ms. Michelle Breslauer, Regional Program Manager, ASEAN Global Reporting Initiative, or GRI, Ibu Lani Harjanti, Manager for Justice and Governance, Pilar on SDGs Indonesia, SDG Secretariat, Ibu Indriana Nugraini, all representatives from listed companies, exchange members, participant of Indonesia Global Compact Network, ladies and gentlemen. Welcome everyone to today's webinar. I hope all of us here are in good health. It is such a great honor for Indonesia Stock Exchange to host this event together with Indonesia Global Compact Network, or IGCN, with the support from the Ministry of National Development Planning of the Republic of Indonesia, or Bappenas, and Global Reporting Initiative, or GRI. Today is the launch of SDG 16 Business Framework in Indonesia, and we would like to congratulate the UN Global Compact, IGCN, and all parties involved in the development of this framework. This tool will certainly be useful for business as it provides guidance and examples for each target of SDG 16. Furthermore, it can assist companies to integrate the underlying values and principle of transformational governance into their internal and external activities. After today's event, there will also be a series of consultation webinars that have been initiated to provide in-depth knowledge on implementing SDG 16. Each of the consultation webinar will discuss a specific topic on business and human rights, women's rights, child rights, to be held on the 8th of March 2022, corruption, bribery, illicit financial flow, transparency on the 15th of March 2022, and transformative governance on the 22nd of March 2022. All the topics presented in these webinars have been exclusively designed to help companies to disclose their governance practices in their sustainability reports, in line with the OJK Regulation number 51, 2017, regarding the implementation of sustainable finance for financial service institutions, issuers, and public companies. We believe that this series of webinars will help companies in Indonesia to increase the quality of their corporate governance reports, as well as initiating corporate strategies to support SDG 16. Please allow me to present the rest of my speech in Bahasa Indonesia. Ibu Bapak, hadirin yang saya hormati, Bursa Efek Indonesia berkomitmen untuk mendukung penerapan ESG di pasar modal demi mendukung pencapaian 17 Sustainable Development Goals atau SDGs yang menjadi fokus negara-negara PBB pada tahun 2030. Salah satu upaya kami adalah dengan menyelenggarakan rangkaian kegiatan capacity building sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, bekerja sama dengan berbagai pihak terkait. Hal tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan awareness dan penerapan ESG dari stakeholders pasar modal Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, target SDGs terdiri dari 17 tujuan utama dan 169 target yang menggambarkan sasaran dan lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi. Tujuan dan target tersebut menjadi panduan bagi masyarakat global ke depan dalam melaksanakan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dunia. Demi mewujudkan program pembangunan yang berkelanjutan tersebut,
pelaku bisnis perlu selalu berperan aktif dan ikut berkontribusi dalam mendukung pemerintah melalui pelaksanaan program-program yang berorientasi pada 5 pilar utama SDGs, yaitu People, Planet, Prosperity, Peace, and Partnership. Ibu Bapak yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kita akan membahas lebih detail salah satu dari 17 goals yang ada di SDGs, yaitu SDG 16 yang terkait dengan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Tujuan dari SDG 16 ini adalah untuk mempromosikan perdamaian dan masyarakat inklusif untuk pembangunan berkesinambungan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif pada semua tingkat pemerintah dan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bersama, tidak semua negara dapat menikmati perdamaian, keamanan, dan kemakmuran. Masih terdapat beberapa wilayah yang terus-menerus berada dalam lingkaran konflik dan kekerasan sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Menanggapi kondisi seperti ini, pemerintah bekerja sama dengan lembaga lainnya, berusaha menemukan solusi jangka panjang untuk menghadapi konflik yang berkepanjangan. Usaha untuk memperkuat aturan hukum yang berlaku dan menjaga hak asasi manusia menjadi kunci utama untuk menciptakan perdamaian dan keadilan yang menjadi tujuan dari SDG 16 ini. Pada bulan Juni 2021, UN Global Compact telah meluncurkan panduan SDG 16 Business Framework secara global. Dan pada hari ini, IGCN yang didukung oleh Bursa Efek Indonesia, Bappenas, dan GRI bermaksud untuk meluncurkan panduan SDG 16 untuk pelaku bisnis di Indonesia. Harapan kami dengan diluncurkan dan diperkenalkannya panduan ini kepada pelaku bisnis di Indonesia, perusahaan-perusahaan dapat terbantu untuk menerapkan tata kelola transformasional dan filosofi berbasis prinsip yang menuntut bisnis untuk lebih akuntabel, etis, inklusif, dan transparan. Dengan demikian, mendorong perilaku bisnis yang bertanggung jawab di kalangan usaha. Semoga kegiatan ini dapat memberikan banyak manfaat dan inspirasi pada seluruh pelaku bisnis yang ada di Indonesia, serta turut mendukung penerapan dan pelaporan aspek tata kelola perusahaan demi mencapai tujuan pembangunan keberlanjutan ke depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, patuhi prokes yang berlaku, dan semoga segala upaya dan ikhtiar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Risa Evenita Rustam atas sambutannya. Hadirin yang kami hormati, agenda selanjutnya adalah sambutan dari Direktur Eksekutif Indonesia Global Compact Network kepada Ibu Josephine Sationo. Kami silakan. Terima kasih Pak Koli. Ya, selamat pagi dan salam sehat kepada Bapak Ibu hadirin yang sudah bergabung dalam acara peluncuran SDG 16 Business Framework and Reporting, Inspiring Transformational Governance. Peluncuran ini diselenggarakan tentunya seperti tadi disampaikan oleh Ibu Risa, bersama-sama antara IGCN, Bursa Efek Indonesia, Bappenas, dan GRI dalam rangka meluncurkan SDG 16 Business Framework dan menyajikan tentang bagaimana perusahaan dapat mengadopsi dan menerapkan elemen tata kelola transformational serta bagaimana menganut pendekatan yang lebih luas untuk pelaporan perusahaan akan SDG 16. Sebelumnya, izinkan saya menyambut beberapa distinguished guest dan para pembicara kami yang kami hormati Dr. Insinyur Slamet Sudarsono, Deputi Bidang Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN Bappenas, Ibu Valerie Julian, UN Resident Coordinator, Ibu Risa Rustam, Direktur Bursa Efek Indonesia, Bapak Junardi, Presiden IGCN, Ibu Indriana Nugraini, Manager for Justice and Governance Pilar on SDGs Indonesia from SDG Secretariat, Michelle Brausla, Senior Manager Governance and Peace, UN Global Compact, Ibu Lani Harijanti, Regional Program Manager ASEAN, GRI Indonesia Country Desk, serta para peserta hadirin yang sudah meluangkan waktu hari ini. Terima kasih banyak.
sebesar-besarnya untuk partisipasinya. Bapak Ibu sekalian, SDG 16 dan bisnis merupakan dua hal yang saling bertautan dan berperan penting satu sama lain. Bisnis dapat berkembang pesat di lingkungan yang damai dengan institusi yang efektif, di mana biaya operasi dapat diprediksi dan lingkungan kerja stabil. Ketidakhadiran lingkungan yang mendukung ini dapat menimbulkan risiko keuangan, hukum, bahkan reputasi. Dari sudut pandang bisnis, tata kelola suatu negara yang berdasarkan akuntabilitas, integritas, dan transparansi merupakan eksternalitas yang signifikan. Bisnis juga berperan dalam mendukung sistem tata kelola yang adil dan bertanggung jawab. Misalnya, dengan mencegah eksploitasi, mematuhi standar perburuhan, memperkuat sistem peradilan, memerangi korupsi, mempromosikan perdamaian, keadilan, dan inklusif dan transparansi. Bulan Juni tahun lalu, UN Global Compact meluncurkan SDG 16 Business Framework, Inspiring Transformational Governance, yang merupakan alat untuk mengedepankan teori dan demonstrasi tata kelola transformational yang didukung oleh target dan prinsip SDG 16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Framework ini dibangun berbasis standar internasional untuk bisnis yang bertanggung jawab, termasuk di dalamnya adalah 10 prinsip United Nations Global Compact. Oleh karena itu, kami memandang penting meluncurkan SDG 16 Business Framework ini di Indonesia dan menyajikan tentang bagaimana bisnis dapat mengadopsi dan menerapkan elemen tata kelola transformational serta bagaimana menganut pendekatan yang lebih luas untuk pelaporan perusahaan akan SDG 16 ini. Webinar ini akan diikuti oleh 3 rangkaian kelas konsultasi untuk pemahaman yang lebih tentang target SDG 16 dan bagaimana pelaporan tiap target sehingga bisnis dapat menerapkan kerangka bisnis SDG 16 ini dalam operasi bisnis mereka. Nah, kami mendorong Bapak Ibu untuk mengikuti rangkaian kelas konsultasi ini yang akan mengangkat topik spesifik. Yang pertama, Business and Human Rights, Women's Rights, Child Rights, itu pada hari Selasa 8 Maret, Bapak Ibu, untuk yang pertama ya. Dan yang kedua, Corruption, Bribery, Illicit Financial Flow, Transparansi, akan diadakan pada Selasa 15 Maret. Lalu yang ketiga, Accountable, Effective, Transparent Institutions pada Selasa 22 Maret. Jadi setiap hari Selasa Bapak Ibu untuk 3 minggu berturut-turut. Semoga rangkaian acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Josephine Sationo atas sambutannya. Ya, telah bergabung bersama kita Bapak dan Ibu, yaitu Bapak Junardi, Presiden of Indonesia Global Compact Network. Selamat pagi Pak Junardi. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita memasuki panel pada hari ini, mari kita dengarkan special remarks yang akan disampaikan oleh UN Resident Coordinator to Ms. Valerie Julian. The screen is yours. Thank you very much and good morning. Bapak Junardi, President of IGCN, Ibu Riza Rustam, Director of the Indonesia Stock Exchange, Ibu Josephine Sationo, Executive Director of IGCN, Bapak Slamet Sodarsono, Deputy Minister for Political Affairs, Law, Defense and Security of Bappenas, all of you, distinguished speakers, IGCN members, participants, ladies and gentlemen, selamat pagi. On behalf of the United Nations in Indonesia, I want to tell you that I'm very honored to be here today with you. And I really want to thank our host, IGCN, for inviting me to speak on an important topic, why SDG 16 is important for business. But I address you today against the backdrop of a deepening humanitarian crisis and catastrophe in Europe. I think all of us in recent days have seen on our television screens and news feeds
the images of tanks in streets, destroyed apartment blocks, burning oil pipelines, civilians preparing Molotov cocktails in city squares. Russia's invasion of its neighbor, Ukraine, is the largest military operation in Europe since World War II. And the most recent inflammatory rhetoric has made the specter of nuclear conflict visible again in a way it hasn't been since the Cold War. The devastation we are witnessing in Ukraine underscores the tragedy, the human tragedy of violent conflict. UNHCR reported that 500,000 refugees have already been forced to flee, and numbers are still rising. Many of us here today enjoy the privilege of experiencing conflict as something remote. So much so that when we are confronted with these shocking images, like those coming out of Ukraine, it induces a kind of cognitive dissonance where we go on to some simple narratives of good and evil, heroes and villains. But let's make no mistake. Millions of people around the world live with the reality of violent conflict today. In Ukraine, yes, but also in Yemen, in Myanmar, in Tigray, in Syria, in Afghanistan, across the Sahel. And conflict and terror are also in recent memory for many Indonesians. And the roots of these conflicts are always more complex than the simple narratives of good and evil. But here's one constant. It is always civilians that pay the highest price for violence and instability, as they have in Ukraine since the conflict began in 2014. And among those civilians, it is always the poor and the marginalized, those already at risk of being left behind who suffer the most. But here is another constant. All of us bear responsibility for building the peaceful institutions that guard against conflict. Peace is something we either foster or erode through our everyday conduct. And that is particularly true of the business community, which can wield an outsized influence on society and government. Ladies and gentlemen, peace is a central pillar of the Sustainable Development Goals. Indeed, in the preamble of the 2030 Agenda for Sustainable Development, it declares a determination to foster peaceful, just, and inclusive societies which are free from fear and violence. Actually, in the preamble, it says exactly, there can be no sustainable development without peace and no peace without sustainable development. In other words, violent conflict is detrimental to everything we stand for, to everything we have together decided we want for our future and that of our children. So SDG 16 is a call to action to put peace at the center of creating a world of opportunity and prosperity for all citizens. The goal sets ambitions on strong and ethical institutions that lead to justice, that in turn contributes to peace. SDG 16 also framed the opposing outcome, because weak institutions invite chaos and instability, leading to violence. And strong but unethical institutions are equally an obstacle to progress and ultimately a cause of violence of one kind or another. The cost, the human cost of conflict are unfathomable, but we can quantify the economic cost. It is estimated that the economic impact of violence and conflict on the global economy in 2019 was $14.4 trillion, $14.4 trillion in constant purchasing power parity terms. This is equivalent to 10.5% of the global domestic product of the world, which means almost $2,000 per person. This is too high a cost to pay. So how do we avert it? Well, SDG 16 has established various targets, indicators, and measurements that are designed to guide its implementation and measure the progress. From these,
we can see where we contribute constructively and the potential for action begins to emerge. For business, SDG 16 offers clear guidance. Business prospers in places where operating costs are predictable and working environment stable. And these can be found in countries where there are effective institutions. Concurrently, business also exerts significant influence on the country's government by promoting peace, justice, and inclusion. So how do they promote peace, justice, and inclusion? Well, by adhering to labor standards, by refusing to take part in bribery or corruption, by being responsible for what occurs throughout the whole business process, from production to distribution and consumption. So SDG 16 calls on business to use its enormous influence and resources to take a clear public stance in favor of social stability and justice, to enhance the rule of law, and to protect the free flow of vital information through society. Also, by being responsible partners throughout the chain of production, business can help the countries where they operate to meet the SDG 16 targets related to anti-corruption, labor rights, inclusive decision-making, and community engagement. And that, in turn, helps us defend against violent conflict. So, ladies and gentlemen, during the UN General Assembly in December 2021, the UN member states recognized the importance of the private sector, multi-stakeholder engagement, innovative partnership, and a conducive policy environment to achieve the SDG. The General Assembly reaffirmed its support for the UN Global Compact mandate, saying, and I quote here, to advance United Nations values and responsible business practices within the United Nations and among the global business community. And this entails business leadership on Goal 16. So before I close, I would like to quote the remark of Sandhya Odhiambo, the CEO and Executive Director of the UN Global Compact, made recently in Dubai. She said, "We need business leaders to make bold business decisions for the future. We need businesses to integrate the SDGs into their corporate strategies. We need businesses to account for their externalities in the same way they account for their business losses." End of quote. So when we are confronted with the scenes of devastation we are witnessing in Ukraine and elsewhere in the world, we can feel powerless. But as SDG 16 makes clear, there is something we can do, because peace is not passive. Peace requires action, not least from the business community. It is incumbent upon us all to act. So once again, my sincere thanks to IGCN for the kind invitation. I wish you all a very productive discussion. Terima kasih banyak. Ya, thank you Miss Valerie. Selanjutnya special remarks yang akan disampaikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas kepada Bapak Dr. Insinyur Slamet Sudarsono, MPP, QIA, CRMP, CGAP. Kami silakan. Terima kasih Mbak Koli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang kami hormati Ibu Risa Rustam, Direktur Indonesia Stock Exchange. Yang kami hormati Bapak Junardi, Presiden IGCN. Yang kami hormati Ibu Josephine Sationo, Executive Director IGCN. Ibu Valerie Julian, UN President Coordinator. Yang kami hormati sahabat kami Bapak Januar PhD, Koordinator SDGs Bappenas. Yang kami hormati seluruh panelis, Bapak Ibu tamu undangan hadirin webinar pada pagi hari ini. Sebuah kebanggaan bagi kami bahwa hari ini saya dapat bergabung bersama Bapak Ibu dan hadirin sekalian pada forum yang sangat inspiratif ini.
Saya ucapkan selamat atas diluncurkannya tools untuk SDGs 16, Business Framework and Reporting, Inspiring Transformational Governance di Indonesia melalui webinar pagi ini. Kegiatan ini juga menunjukkan bentuk kerjasama nyata antara pemerintah dan non-pemerintah, dalam hal ini Bappenas dengan IGCN, dengan PT Bursa Efek Indonesia, sebuah upaya yang perlu kita apresiasi dalam rangka mendorong implementasi bisnis berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tanpa kita sadari, tahun ini kita memasuki dekade terakhir dalam memenuhi target SDGs 2030 atau Decade of Action sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan laporan pelaksanaan SDGs tahun 2020 dari total 289 indikator, lebih dari separuh capaiannya membaik pada tahun 2020. Sementara indikator yang masih perlu perhatian khusus karena capaiannya cenderung kurang baik jika dibandingkan tahun sebelumnya, masih sekitar 18%. Dan masih terdapat sekitar 26% indikator yang belum ada data capaiannya pada tahun 2020. Pencapaian SDGs ini juga tentunya didukung dengan telah ditetapkannya peraturan gubernur dari 30 provinsi untuk rencana aksi daerah SDGs, serta terbentuknya SDG Center atau network di 25 perguruan tinggi. Selain itu, kontribusi dari organisasi kemasyarakatan, filantropi, dan pelaku usaha juga tidak kalah penting dengan karakteristik masing-masing berkontribusi pada percepatan pencapaian SDGs Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pelaksanaan SDGs di Indonesia berupaya menekankan sekali prinsip keberlanjutan dengan didorong gerakan kolaborasi yang menekankan prinsip saling percaya, saling menghormati, saling mengisi, dan saling terbuka antara masing-masing pihak. Bapak Ibu yang kami hormati, agenda 2030 SDGs memanggil para pelaku usaha untuk terlibat dalam pencapaian SDGs dan melaporkan kontribusi dan perannya tersebut. Salah satu laporan penting tentang keterlibatan dan kontribusi pelaku usaha dalam bisnis melalui pelaporan Sustainability Report atau laporan keberlanjutan. Peta jalan dan regulasi keuangan berkelanjutan tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 51 Tahun 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Bappenas telah koordinasi dengan OJK untuk merumuskan mekanisme agar Sustainability Report sebagai bagian laporan perusahaan yang menunjukkan bukti kontribusi dan dukungan bisnis dalam pencapaian SDGs Indonesia. Untuk itu, Bappenas bersama dengan platform pelaku usaha dan OJK menyelaraskan format rencana aksi, monitoring, dan evaluasi SDGs bagi bisnis yang sesuai dengan standar Sustainability Report tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, di tingkat global dan nasional, penilaian terhadap sebuah perusahaan atau bisnis mulai berkembang ke arah yang lebih berkelanjutan dalam konteks environmental, social, and governance. Nilai ESG perusahaan mulai digunakan sebagai pertimbangan penting bagi investor untuk berinvestasi. Hal ini tidak lepas dari fenomena kepedulian terhadap lingkungan dan sosial yang sedang sangat berkembang, serta fakta bahwa perusahaan yang menerapkan bisnis berkelanjutan memiliki performa yang lebih baik daripada perusahaan-perusahaan dengan stream bisnis konvensional. Tren investasi ESG yang semakin kuat beberapa tahun belakangan ini
semakin meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya penerapan ESG dalam merespon persaingan global. Terjadinya krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 seakan menjadi wake-up call bagi perusahaan-perusahaan untuk semakin mengedepankan bisnis yang berkelanjutan demi menarik investor. Aspek ESG dapat menggambarkan 5P SDGs, yaitu aspek lingkungan merupakan bagian dari melestarikan bumi atau planet, aspek sosial bagian dari menyejahterakan manusia atau people dan meningkatkan kesejahteraan atau prosperity, aspek tata kelola merupakan bagian dari terciptanya perdamaian atau peace, dan terjalinnya kemitraan atau partnership yang baik. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, SDGs 16 banyak diukur dengan indikator yang intangible, ya. Berbeda dengan goal lainnya, namun sebagai enabler goal, SDGs 16 menempatkan hak asasi manusia sebagai dasar penting dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan berbisnis, termasuk menjalankan proses bisnis berkelanjutan. Sejalan dengan 10 prinsip UN Global Compact, khususnya dalam penegakan dan penghormatan atas hak asasi manusia, pada prinsip pertama dan prinsip kedua terkait dunia usaha, dan juga prinsip ke-10 terkait anti korupsi, SDG 16 sebagai enabler goal menekankan agar para pelaku usaha memperhatikan hak asasi manusia yang diantaranya tidak mempekerjakan anak, merekrut pekerja dengan adil, memperhatikan masyarakat sekitar lingkungan usaha. Selanjutnya, pelaku usaha harus memegang prinsip inklusif dan adil dengan masyarakat sekitar dalam menentukan lokasi usahanya. Jika penduduk sekitar tidak diikutsertakan dalam perencanaan pengembangan usaha, dikhawatirkan akan timbul konflik sosial di kemudian hari. Lebih lanjut, upaya pencegahan korupsi bukan hanya menjadi tugas pemerintah semata. Pelaku usaha juga harus memastikan tidak ada praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, bahkan petty corruption, sekalipun seperti suap dan pungli yang ada di sekitar bisnisnya. Pelaku usaha harus mempersempit ruang kesempatan untuk terjadinya korupsi di level apapun dan oleh siapapun. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi masih memerlukan perhatian khusus, bukan hanya dari pemerintah, namun juga dari seluruh masyarakat, termasuk pelaku usaha. Terjadinya pandemi COVID-19 yang meningkatkan rasa solidaritas, namun juga meningkatkan risiko terjadinya tindak korupsi. Bapak Ibu yang kami muliakan, SDGs menyediakan ruang bagi kita semua untuk berinovasi dalam pembangunan bisnis yang tidak hanya fokus pada nilai ekonomi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Masa depan Indonesia bergantung pada kolaborasi seluruh pemangku kebijakan dalam membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan, yang lebih transparan, akuntabel, serta mementingkan hak asasi manusia di Indonesia. Ketika rule of law semakin menguat, disitulah bisnis dan masyarakat akan semakin berkembang. Kami optimis bahwa kolaborasi multi pihak, termasuk dari pelaku bisnis, adalah kunci untuk menjawab segala tantangan yang akan dihadapi. Akhir kata, kami mengucapkan selamat sekali lagi atas diluncurkannya SDGs 16, Business Framework and Reporting, Inspiring Transformational Governance. Dan semoga diskusi hari ini serta kelas workshop dalam beberapa minggu ke depan dapat lebih mengintegrasikan SDGs 16 dalam praktek bisnis semua perusahaan dan kedepannya berdampak pada peningkatan skor serta peringkat CBI kita di tingkat global yang tentunya akan dapat memberi manfaat bagi iklim investasi di Indonesia dan meningkatkan citra bangsa dan negara serta pendapatan negara. Saya juga berharap pada kesempatan hari ini kita dapat bertukar ide dan pemikiran mengenai bagaimana kita dapat membangun bisnis yang berkelanjutan untuk pembangunan Indonesia maju. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Slamet Sudarsono atas special remarks yang disampaikan. Ya, hadirin yang kami hormati, sebelum kita memasuki diskusi panel, mohon perkenannya untuk Bapak dan Ibu para pengisi acara untuk dapat mengaktifkan kamera. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Ya, untuk tim panitia mohon untuk bersiap mengambil foto sesi terlebih dahulu. Oke, Ibu Lani sudah? Oke, ya. Pak Junardi? Jun? Oke. Ya, oke. Kita hitung mundur Bapak dan Ibu. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatannya untuk foto bersama. Baik Bapak dan Ibu, untuk berikutnya adalah sesi diskusi panel dengan pembicara kita pada hari ini, yaitu Miss Michelle Breslauer, Senior Manager Governance and Peace dari UN Global Compact, dan juga Ibu Lani Haryanti, Regional Program Manager ASEAN dari Global Reporting Initiative. Sesi diskusi panel akan dipandu oleh moderator kita pada acara hari ini, yaitu Ibu Indriana Nugraheni, Manajer Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola SDGs dari SDG Sekretariat. Kepada Ibu Indriana Nugraheni, kami silakan untuk memimpin diskusi panel hari ini. Terima kasih Mbak Koli. Thank you Mbak Koli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, good morning. Ladies and gentlemen, distinguished participants. Pada kesempatan pagi ini saya akan memoderatori sesi panel yang akan mempresentasikan dua hal menarik oleh two amazing ladies from the UN Global Compact and the Global Report Initiative. Sebelumnya, please allow me to share a bit about the background of our two panelists this morning. We have Miss Michelle Breslauer as our first panelist. She is the Senior Manager on Governance and Peace from UN Global Compact. She leads the development of programs to advance peaceful, just, and inclusive societies within the business activities. Prior to that, Ms. Michelle also spent 8 years directing strategic partnership and programs for the Institute for Economics and Peace, or IEP, a global think tank that uses data to understand and communicate the drivers of peace. Ms. Michelle will present about how to accelerate business action on governance based on the tools of SDG 16 business framework. And for the second panelist, we have Ms. Lani Haryanti, Ibu Lani Haryanti. Kita semua udah mengenal beliau, hampir semua. The ASEAN Regional Program Manager, GRI Indonesia Country Desk from Global Reporting Initiative. Ms. Lani started to work with GRI in 2018 with the task to build the capacity of sustainability reporting in Indonesia for listed companies and small medium enterprises. She has more than 20 years working on the development program. During her working period with UNDP in 2015 and 2016, she facilitated the piloting for SDG 16 indicators development, where I was the consultant at that moment, supported the establishment of SDGs governance and the inclusion of young people as SDGs activities. Later on, Ibu Lani will share in short about how to align on reporting SDG 16 with GRI standard and Financial Services Authority Regulation number 51 year 2017 atau POJK nomor 51 tahun 2017. Now we should start our panel. How are you, Miss Michelle and Miss Lani? Hope you both are well and always healthy.
Ms. Michelle, are you in New York right now? I am. I'm calling in from New York. You're calling from New York. So it means we are 12 hours ahead than your place at this moment for sure. Now it is almost. But thank you so much. It's almost. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat malam di sana. Okay, Ms. Michelle, I invite you to share your presentations as the first panelist. The next 30 minutes is yours. Please, Ms. Michelle. Thank you so much, Ms. Nugrahani. And really thank you to everyone who's organized and hosted this event, from the Indonesia Stock Exchange, of course, my dear colleagues at our local network, Indonesia, the Ministry of National Development Planning and the Global Reporting Initiative, and a thank you to all of the distinguished speakers before me. I'm so pleased to see such a strong attendance too. And I'm going to take some time to present to you the SDG 16 business framework, what this tool is. And I really look forward to the discussion, and I think the consultation classes will be particularly important to ground this framework, which is at the global level, in the Indonesian context, and what actions Global Compact participating companies can do, not only internally, but to strengthen the institutions, laws, and systems in the cities or areas and in the country, working in partnership with government and with civil society. I also am remiss in not thanking the translators today. Thank you. I was listening to the English translation before. If there are any questions for me afterwards, as I know many of you will be listening to me translated, I'm available to answer them even by email. So I'm going to share my screen now. And just want to make sure you can see that. Do you see it easily on the screen there? Yes. Okay, perfect. So today I'm going to talk about this idea of governance being more than you think, and expanding the idea of governance, really, or the G in ESG, as was discussed. So I'll talk about the what, the why, and the how of this concept. So starting with what, we'd like to put forward this philosophy of transformational governance that you see on the screen here. And this is really coming from the fact that we're facing these global crises in democracy, in the international order, in inequality, even the level that was mentioned of violence and conflict around the world. And of course, climate crises are impacting our communities. And it's really shown that the way that we govern our institutions, both public and private, is not working. And this requires us to challenge our conventional wisdom and to expand the view of the G in ESG. And so transformational governance is a principles-based philosophy. This is not a new legal concept that calls on businesses to embrace a systems approach to governance. So that really means looking at the interrelationships and the integration of the E, the S, and the G. And this includes fostering a culture of accountability, integrity, and transparency that not only asks what is legal, but what is right. And so businesses can accelerate their action on governance through three interrelated dimensions. The first is conventional governance. And now, while this is traditionally understood to refer to corporate governance, including the accountability of company management to boards, and in turn, the accountability of the overall company to shareholders bound by law and disclosure, we want to broaden this traditional notion of corporate governance to not only maintain still that importance of board and management oversight, but really also to think about the values, the strategies, policies, operations, and relationships
of the organization. And so, for instance, we are seeing as proof of this that there's increasing pressure on boards to consider the needs of other stakeholders as part of their fiduciary responsibilities. The second circle is sustainable governance. And this refers to the effective management of ESG-related risks and opportunities. So we've seen this rapid expansion of directives, frameworks, and legislation across various jurisdictions with respect to ESG disclosures, mandatory environmental and human rights due diligence, and stronger corruption, modern slavery, and sanctions legislation. So we see, for instance, in the European Union now, the Sustainable Corporate Governance Initiative. The proposal came out in writing last week. And this requirement relates to businesses based in the European Union or businesses that have an interest in or supply to the EU. And this is a legal framework that requires company directors to consider the interests of diverse stakeholders and the long-term effects of those decisions. And I'm only citing that example. It's one of many amongst modern slavery legislation and others to demonstrate that ESG regulation is and will be rising in the responsibility of corporate boards and executive management. And so this means that the sustainable governance aspect is really about looking at greater accountability and transparency in addressing environmental and social risks and opportunities. The third bubble here is global governance. So while conventional and sustainable governance reflect rising expectations and scrutiny that's being placed on businesses, global governance inspires businesses to contribute responsibly as a complement, not a substitute for government action, in strengthening of public institutions, laws, and systems at the international, national, and local level. So it's not this traditional notion of just global governance institutions. And this relates to both procedural and substantive aspects of how we are governed as a society, including how resilient we are in responding to and recovering from economic, political, environmental, and social shocks. So when you put together these three dimensions of governance, it reflects transformational governance, which is in essence the expanded G in ESG. And we note that within a company itself, many of these aspects of governance cross different functional areas. So you might have company secretaries or chief financial officers, general counsel, chief legal officers working on one issue. You might have public relations and sustainability specialists looking at sustainable governance. And the global governance issues might fall within government relations, public policy, or legal there. But many of these roles are increasingly overlapping. Sustainability specialists are liaising with legal, with human rights, with others. And so in order to really embrace this concept of transformational governance, it must be embedded across the functions and into the corporate DNA at all levels. And we say from the boardroom to the showroom. So now, why was this concept of transformational governance important? And what is the context in which we developed the SDG 16 business framework? So what we've really witnessed over the last few years, and I mentioned this before, particularly in the last couple of years, are these converging crises. We've had the COVID-19 pandemic, climate crisis, racial injustice, social inequality, rise in disinformation, and the erosion of democracy. And these crises have shown that businesses do not operate independently of wider society. And I think we've seen that across the world.
And businesses are increasingly being called on by consumers, employees, investors, regulators, and society to speak up and take action on environmental, political, and societal issues. And these disruptions have really intensified pressures and transformed expectations for business and human rights. And these issues are confronting both large multinationals, but also smaller companies, and forcing very consequential choices that affect not only corporate reputations and brand values, but supply chains and market access. And so economic, social, and racial inequality and injustice have widened, as well as sharpened the focus and accelerated the momentum of the business and human rights agenda and the overall traction of the broader ESG agenda. So the question is no longer if responsible businesses should engage, but how they do so. And to be sure, this is not an easy road to navigate, but this is a moment that's calling for courageous leadership in addressing these crises. And I think it also speaks to the peace and security situation that was discussed before. Peace is active, so businesses must participate, and they must participate responsibly. Businesses can and must play an important role in promoting ethical leadership and in building trust between public and private institutions and trust in these institutions by civil society. And despite these expectations, it's important to stress that businesses cannot replace the role of governments in ensuring that we live in inclusive, just, and peaceful societies. And so I want to talk briefly about the road to this framework. And it really also was impacted and influenced by what you see on the screen, which was a statement, United in the Business of Better World, a statement from business leaders for global cooperation. So in response to these rising expectations and challenges, we found that the answer in part lies in the growing interest of SDG 16 to businesses. In the lead up to the 75th session of the UN General Assembly, so that was September 2020, the UN Global Compact, we conducted interviews with 60 business leaders focused specifically on whether businesses should demonstrate greater leadership on SDG 16. And our interviewees confirmed that Goal 16 is a call for more accountable, inclusive, and transparent institutions, both public and private, that businesses should adopt a broader approach to the G in ESG to ensure that they not only have their own houses in order, reflected in corporate governance, but also support efforts to strengthen institutions, laws, and systems. That governments and businesses can no longer act alone. The time for leaders to demonstrate their commitment to and support for renewed global cooperation and inclusive multilateralism is now. And so you'll see that language within this statement that we delivered to the Secretary General. It was signed by 1,300 CEOs from around the world, and it acknowledges the foundational nature of Goal 16 in overcoming these major challenges. And it highlights that both public and private institutions must do their part. So going into the how does this framework work and what businesses can do, I'll just remind this audience what SDG 16 is. So what you see here are the targets of Goal 16. And in bold, you can kind of understand some of the main themes. So really, these are multifaceted, they are complex, and they are incredibly sensitive issues. And we've found that Goal 16 is the least understood by businesses, but arguably the most consequential to business. And this was really talked about by all of the previous speakers.
Essentially, responsible businesses want to operate and serve in communities where there are institutions, laws, and systems that protect their rights and the rights of the individuals they employ and serve. And so at first glance, it might appear that these targets are only relevant to government, but through the business framework, we're demonstrating that businesses can and must do their part. So when we look at peace, targets 1 on violence and 2 on children refer to the need for businesses to operate in environments that are free of violent conflict and for businesses to ensure their actions do not cause or contribute to fueling violent conflict. And these targets highlight how businesses can ensure they're providing safe environments for employees and communities and mitigating the risk of child exploitation in their operations and supply chains. In terms of justice, this covers targets 3 on access to justice and rule of law, 4 on illicit financial flows and organized crime, 5 on bribery and corruption, 9 on legal identity, 10 on access to information and the protection of fundamental freedoms. And really at the heart of these targets is the notion of businesses ensuring they are being accountable and ethical in their own practices and being supportive of the shared space. That's a term that really is meant to talk about the space that comprises journalists and environmental and human rights defenders, as well as businesses and institutions. And so then when we look at institutions, this covers target 6, target 7, that refer to ensuring that institutions, both public and private, are effective, accountable, transparent, and that these institutions adopt responsive, inclusive, participatory, and representative decision-making. So for businesses, this is highly relevant in terms of board composition, diversity and inclusion programs, ethics and compliance programs, including grievance mechanisms and whistleblower protections. And it's equally relevant in terms of how accountable, inclusive, representative, and transparent governments are with respect to procedure, such as electoral processes, and policy, such as climate change, both being underpinned by universal principles and values. And so I'm about to show you the framework website, but just to say that it goes through each one of these targets in detail. And so really the aim of this framework is to translate Goal 16 for business. And the purpose is to deepen business understanding, to encourage cross-functional engagement within companies, to promote and encourage businesses to adopt transformational governance and look at the different opportunities, to incorporate this framework and the underlying tenets of peace, justice, and strong institutions into their corporate governance, and to also help inform governments, civil society, the multilateral system on how to better engage with responsible business actors. So I'm going to now go into the framework itself. One moment. And just want to make sure that I'm on that. Okay, so here you see the website for the framework. You'll see we do have our introduction from the Secretary General. You can click in to read that forward. And from Sanda Ojiambo, our Executive Director, who was quoted before. Now, of course, we have introductions, the purpose, and the roadmap. But I think what is most interesting is to go and look at each target. So if we click on target 1, all forms of violence, we can see that each one includes what this target means for businesses with some of the key stats. So we did hear this statistic of the impact of violence on the global economy being equal to 10.5% of global GDP. This is the organization I used to work for, so I'm very familiar with these statistics. And then
looking at how businesses should implement the target and really resting on the UN guiding principles on business and human rights, the UN Global Compact's 10 principles. Goal 16 and these principles are foundational. So we are not trying to create new standards, but to strengthen existing principles and show the interrelationship and take a systems approach. So each target also includes some ways that businesses can take action, and they're divided into internal activities, such as board and management oversight, culture, strategies, policies, operations, and relationships, and external activities, institutions, laws, and systems at the international, national, and municipal levels. So when you click in, you can see that we go through some of these areas: hotlines and grievance mechanisms, protection of at-risk employees, including trade unionists, decent work and living wage, etc. Externally, we have advocacy and commitment, influence, capacity building, dialogue, collective action. And so each one of these sections includes those types of activities. We have a collection of examples of ways businesses are taking action. And then finally, we try to make connections to some of the industries that can and should contribute to achieving that target. And while we know that there's a responsibility across all industries in many of these targets, for some industries, there are more intersections. So if you think about extractive industries and violence, we have seen a relationship there. So we try to extract some of these key industries. And then finally, for each target, we look at the intersections with the 10 principles of the UN Global Compact, the UN guiding principles on business and human rights, and this concept of SDG 16+, which really illustrates the connections of peace, justice, and strong institutions throughout all 17 goals. So I'm not going to go into more of these, but you'll see that for each of the targets, we do have these same areas. We have a short piece framing questions around reporting on this goal, which I know we'll hear about next. And I encourage everybody to look through this framework. And I'm going to just click back now to my screen. I'm not going to go through these examples, and I'll share this PowerPoint with all the participants afterwards, but I just picked out a couple of examples to illustrate, and these are included in the framework itself. So if we think about peaceful and inclusive societies, we've seen that businesses came together even beyond the United Nations response to the military coup in Myanmar, that the business community really spoke out against this attack on democratic processes and human rights violations, and also efforts to limit the internet and access to information. And so these collections of businesses issuing statements raised concerns around these actions. Another example is training to combat child labor and supply chains. This is an initiative of one individual firm based in Spain, and they're really delivering due diligence training throughout their supply chain in an effort to eradicate child labor. Under Just Societies, the Business Network for Civic Freedoms and Human Rights Defenders, this is a coalition that is global, that tries to really also illustrate for businesses the importance of protecting human rights defenders. They've issued public statements. They have a database of information and a portal for more information. Another example I included under Just Societies is from our own local network, Indonesia, and the efforts of my colleagues here, which was
really a very concrete example about the provision of legal identity for underserved communities through an interfaith mass wedding and birth certification program. When we ran 14 country consultations around SDG 16, target 16.9, which is the provision of legal identity, was cited by almost every consultation group as one of the most challenging for business participants to understand how they could take action in that area or what their role was. And so this is actually a very interesting example. And then finally, effective and accountable institutions. We have the Extractive Industry Transparency Initiative, and this is really a global standard to promote open and accountable management of oil, gas, and mineral resources. And then businesses working together to tackle disinformation is actually an initiative from Twitter, working with the Associated Press and Reuters and others to verify information on the social media platform. So I want to really reinforce that these examples, they're not perfect, but I think what they're showing is the breadth of this complicated goal. There's not going to be one example that meets all of these different targets. But if we get a sense of the different areas in which we can map business action against the targets of Goal 16, then we can see where there are gaps and opportunities, and I believe really start to strengthen governance systems to be transformative. And so I'll leave you with some questions for consideration, particularly for our business participants on the line today, really to be inside the company in which you work and to pose the question, who do we need to get buy-in from internally to adopt a more transformational approach to governance? Is it leadership? Is it different functions? Who needs to be at the table? So who should be in the room to ensure that your business is embracing transformational governance at all levels of the organization? How can businesses address growing expectations by consumers, employees, investors, regulators, and society? That includes investors and reporting mechanisms, but it might also be, how do businesses speak out on social and economic and political issues? When does business speak to government and when does business not speak to government? In the context in which we were speaking earlier, crises, conflict, war, what does the voice of the CEO mean? And what kind of influence can that have for both positive or negative? So how is the responsible business engagement shaped? And to that end, how can businesses build trust with governments, civil society, and local community to support the shared civic space? And when we're talking about that shared civic space, we are discussing journalists, environmental and human rights defenders, who are often the ones who are really bringing up those key sensitive issues to our attention. And so that's really a brief overview of what we consider almost a reference tool. It's certainly a framework. And I really look forward to hearing more about how this can be contextualized and grounded. This is new work. We are trying to pioneer this concept of transformational governance. It's innovative, it's new, it's niche. And so we really look forward to working with our 69 local networks around the world, with Indonesia being one of them, on our programs to really think about, okay, how do we operationalize this framework within companies and really encourage companies to be working alongside governments to strengthen SDG 16. Thank you. Thank you, Ibu Michelle. I believe some example from the tools will provide us more concrete actions. Thank you for your presentation. And sorry for calling you by your first name.
It is common in Indonesia since we do not familiar calling with the last name. It's also challenging. Rather using Ibu, yeah, Ibu referring as ma'am and Bapak as sir. Thank you for your presentations. Some of your concrete examples for the action to be taken in the future to implement the SDG 16 within internal and external companies' activities are really important for all the business sector. Before we move to the next panelists, I would like to invite all participants to deliver and drop their questions on the chat room. Perkenan Bapak Ibu sekalian untuk yang memiliki pertanyaan sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, bilakah tadi dari Ibu Michelle ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan menyampaikan dan menulis di chat room, and we will discuss furthermore in the question and answer sessions after the second panelist. Now we would like to invite our last panelist for today, who is also a lady. But thanks God that this webinar is not all women speakers. Thanks to Pak Slamet for delivering his speech earlier this morning. Then we have a male speaker as well. Since sometimes when we look at the flyers and as a manager for justice and governance pillars, so for the SDG Secretariat, we have to be sensitive in that kind of thing. We usually give some critics if the flyer full of the male speakers. Now, thanks God we have Pak Slamet here. Baik Ibu Bapak yang terhormat, sesi selanjutnya oleh Ibu Lani. She will share how to align the implementation of the tools on SDG 16 business framework with the reporting that is based on GRI standard, Global Reporting Initiative Standards, and POJK number 51 years 2017 in 10 minutes. Ibu Lani, the floor is yours, please. Thank you. Ibu Ana. So allow me to speak in Bahasa so that it will be easier and we have a translator. Jadi Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Kalau tadi kita udah mendapat konsep dan konteksnya dan kenapanya, maka sekarang kita masuk bagaimana nih cara untuk menunjukkan bahwa kita sudah melakukan sesuatu terkait SDG 16. Oke. Nah, tadi udah sempat disebutkan oleh Michelle bahwa European Union akan mengeluarkan peraturan terkait reporting sustainability untuk perusahaan. Nah, salah satu unsur yang paling ditekankan yang baru keluar di 23 Februari kemarin, draft untuk public consultation-nya adalah proses due diligence, terutama terkait human rights impact. Nah, ini munculnya bukan dari mana-mana, munculnya malah juga dari joint statement dari perusahaan-perusahaan sendiri di kawasan EU. Apa yang mereka bilang? Mereka bilang bahwa sangat penting untuk punya meaningful engagement dengan stakeholders, termasuk juga dengan LSM, bahasanya kita, kemudian termasuk juga pembela hak asasi manusia, dan konteks ini harus gender sensitif, jadi harus konsultasinya itu ada keterwakilan yang baik, kemudian interseksional, jadi bukan cuma satu sisi, jadi harus banyak sisi diperhitungkan, sehingga ini akan menjadi proses due diligence yang sangat efektif untuk membantu mengidentifikasi apa sih dampak kita terhadap penghormatan ataupun pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ini yang muncul di kawasan Eropa dan ke depan akan semakin kencang. Dan biasanya due diligence memang merujuk kepada peraturan OECD, ada 6 langkah untuk melakukan due diligence. Jadi 1, harus muncul di kebijakan, harus muncul di sistem manajemennya. Kemudian kedua, sama, ini udah biasa, harus dilakukan upaya untuk identifikasi dan mengeses sebetulnya seberapa berat, seberapa besar, kemungkinan, tidak mungkin, direct, indirect impact-nya. Kemudian ketiga, harus ada upaya-upaya kita untuk mengurangi, mencegah, atau bahkan kalau bisa menghentikan impact tersebut. Kemudian yang keempat, yang paling penting adalah supaya kita tahu bahwa upaya kita itu efektif, ya harus diukur. Harus ada alat ukurnya. Dan yang kelima, kalau udah melakukan ini semua, tolong dikomunikasikan.
Kenapa? Karena ini penting, bukan cuma untuk investor, tetapi juga untuk stakeholder kita, untuk lokal community, masyarakat lokal, bahkan juga untuk local government. Dan yang terakhir, kalau sudah terjadi negative impact, harus ada upaya-upaya remediasi. Jadi ini 6 step due diligence yang biasanya dianut di tingkat global. Nah, sebelum kita masuk ke gimana caranya reporting, ada sebuah hasil penelitian yang menarik. Jadi ini dari World Benchmarking Alliance. Mereka memonitor 2000 perusahaan. Kalau tidak salah di Indonesia ada 13 perusahaan besar. Khusus untuk Social Transformation Baseline Assessment, baru keluar 2022, ada 6 perusahaan Indonesia yang direview oleh mereka. Nah, ini adalah kerangka reviewnya seperti kita lihat di sini yang terkait ada penghormatan hak asasi manusia, yaitu ada komitmen untuk menghormati, kemudian ada proses due diligence-nya sama, kemudian ada upaya-upaya penghormatan hak asasi manusia, kemudian ada upaya-upaya untuk remediasi. Kalau kita lihat dari hasilnya, dari 1000 perusahaan tersebut, maka yang benar-benar melakukan human rights due diligence baru sekitar 7% yang punya human rights due diligence yang lengkap. 15% ya adalah, meskipun tidak lengkap, 78% sebetulnya tidak melakukan proses due diligence. Jadi inilah yang dimonitor di tingkat global sana. Makanya communication, mengkomunikasikan dengan baik sangat penting. Sehingga investor, kemudian government, kemudian stakeholder kita tahu sebetulnya kita sudah melakukan proses due diligence seperti apa. Sorry. Nah, sekarang kita masuk ke GRI. Karena saya dari GRI, tentu saja reporting framework-nya saya akan kembali mengacu kepada GRI. Nah, di dalam Universal Standard yang baru 2021, sangat ditekankan yang dilaporkan adalah terkait impact. Impact. Yang dimaksud dengan impact apa? Impact termasuk adalah bukan cuma isu ESG, Environment, Social Governance, tetapi juga termasuk impact terhadap penghormatan hak asasi manusia akibat dari kegiatan kita ataupun dari cara kita berelasi di dalam bisnis. Yang disebut dengan impact itu adalah actual ataupun yang berpotensi terjadi, negatif maupun positif, jangka pendek ataupun jangka panjang, sengaja maupun tidak sengaja, bisa diperbaiki ataupun tidak bisa diperbaiki. Nah, ini key konsep dari sustainability reporting. Nah, secara material topik, maka di dalam Universal Standard GRI yang baru, kita akan ada disclosure J2 nomor 27. Apa yang bunyi di situ terkait kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Kemudian, sama seperti sustainability reporting menurut GRI, maka stakeholder engagement sangat penting. Nah, siapa saja stakeholder? Kalau kemarin di contoh-contoh yang versi 2016 lebih kecil, maka di contoh yang sekarang sangat panjang. Ada trade unions, ada vulnerable groups, itu termasuk stakeholder yang baik untuk dikonsultasikan oleh perusahaan ataupun oleh organisasi yang menyusun sustainability report. Nah, di dalam key konsep GRI Universal Standard yang baru ada due diligence. Jadi ini jauh lebih nyata dibandingkan versi yang sebelumnya. Jadi yang dimaksud oleh due diligence sama, proses mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan bertanggung jawab terhadap impact yang diidentifikasi oleh perusahaan. Maka di dalam proses due diligence harus melakukan konsultasi dengan stakeholder yang benar-benar terkena dampak, terutama apalagi mereka yang berpotensi negatively affected karena kegiatan tersebut. Oke. Nah, semua proses ini dijelaskan di dalam materiality assessment atau kalau di dalam Universal Standard yang baru adalah di komponen G3-1. Kira-kira seperti itu. Nah, GRI memberikan alat bantu nih untuk memahami bagaimana sih memasukkan SDG di dalam sustainability reporting. Ada yang dikembangkan bersama UN Global Compact, ada yang versi yang linking yang terbaru dari GRI. Kami juga punya podcast dan juga ada beberapa contoh tentang business leadership yang bisa diklik sendiri. Nah, selanjutnya mari kita lihat contohnya.
di dalam UNGC melakukan konsultasi dengan beberapa perusahaan dari berbagai negara, maka ada 3 yang menjadi secara umum menjadi penekanan atau yang menjadi paling favorit untuk perusahaan, yaitu Goal 16.1 tidak ada kekerasan, Goal 16.3 yaitu terkait penegakan hukum, Goal 16.5 terutama terkait korupsi. Kalau kita bilang kita akan merespon SDG 16, maka kita harus tahu pokok permasalahannya. Salah satu tahu cara pokok permasalahan SDG 16 adalah melalui catatan terkait perkembangan SDG 16. Tadi Pak Slamet sudah menyampaikan beberapa perkembangannya. Di UN pun kita ada beberapa perkembangan. Nah, ini perkembangan terakhir terkait SDG 16. Menurut teman-teman di PBB, maka karena pandemi ini, resiko trafficking dan pekerja anak semakin meningkat. Resiko bribery atau suap menyuap 5 kali meningkat. Jadi ini adalah beberapa aspek yang menjadi permasalahan. Kalau kita perusahaan ingin fokus terhadap SDG 16, maka mungkin 2 item ini baik untuk diperhatikan di dalam kebijakan dan program kita. Nah, sekarang kita masuk di dalam contoh. Di buku analisis tujuan dan target, kalau kita bingung apa sih sebetulnya, kalau SDG 16 kita harus ngapain, maka di dalam buku SDG 16 itu sudah dirumuskan beberapa contoh tindakan yang relevan untuk membantu organisasi berkontribusi terhadap target SDG tertentu. Nah, khusus terkait 16.2, terkait perlindungan terhadap pekerja anak, maka ini adalah beberapa tindakan yang relevan. Misalnya, mengidentifikasi pekerjaan yang berbahaya, terutama untuk pekerja muda. Kemudian punya metode verifikasi umur yang baik, bahkan kalau perlu melakukan audit. Terus punya sistem untuk ngecek ada resiko nggak di seluruh rantai pasokan. Kemudian dari produk, dari jasa yang kita punya, kita harusnya punya sistem untuk mengenali ada nggak dampak yang berbeda pada anak, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Nah, ini contoh tindakan relevannya. Nah, kemudian melaporkannya gimana? Ini adalah beberapa contoh untuk cara melaporkannya. Nah, kalau untuk terkait pekerja anak, maka kita lihat JRM 408/1, maka yang dilihat adalah diskursusnya terkait apa? Oh, sejauh mana sih kita mengidentifikasi resiko di dalam rantai pasok kita, dan seterusnya. Nah, mari kita lihat contoh yang terakhir. Sisanya nanti harus ikut coaching class supaya bisa melihat gimana cara melaporkan untuk tiap isunya. Nah, di contoh terakhir adalah terkait korupsi, tindakan anti korupsi. Maka apa sih tindakan yang relevan? 1, punya kebijakan. 2, punya sistem, punya whistleblower, perlindungan untuk whistleblower, punya sistem pengendalian internal, punya penilaian risiko, ada dokumentasinya. Jadi penting untuk didokumentasi. Kemudian dilakukan secara transparan, ada komunikasi dan ada pelatihan. Coverage-nya itu dari manajemen, pimpinan tertinggi sampai ke karyawan, bahkan sampai ke pemasok. Nah, apa yang dilaporkan? Nah, ini kita bisa lihat di GRI 205 dan GRI 415. Oke, nah ini adalah beberapa contoh untuk cara melaporkannya. Nah, sekian dari saya. Untuk sisanya dianjurkan untuk mengikuti coaching class 3 kelas ke depan supaya bisa lebih in-depth untuk melihat contohnya seperti apa, dan kemudian apa yang harus diukur dan gimana cara melaporkannya. Terima kasih Mbak Ana. Terima kasih Mbak Lani, Bu Lani. Sepertinya jadi makin jelas ya Bapak Ibu ya, contoh-contoh dari yang disampaikan oleh Ibu Lani tadi, bagaimana mengimplementasikan SDGs 16. Saya yang biasa setiap hari menangani SDGs 16 juga selalu mencoba mendalami kalau di bisnis sektor itu seperti apa. Untungnya dari UN Global Compact mengeluarkan tools ini, jadi membantu kita semua, terutama untuk lebih mengoptimalkan peran dari bisnis sektor di dalam perencanaan SDGs di Indonesia yang tertuang di rencana aksi tentunya, baik di nasional maupun daerah. I think it is clear that the SDGs Indonesia, especially for business sector, has aligned the global standards.
Well, Bapak Ibu sekalian, both panelists have presented in concrete example the relevance of SDG 16 for business that I believe all of us now have more understanding and knowledge to contribute to accelerate the achievement of SDGs Indonesia. Pesan dari Pak Selamat tadi pagi, kita udah decade of action, jadi bagaimana mengakselerasi pencapaian SDGs itu menjadi sangat penting, peran sektor swasta juga menjadi sangat penting. May I remind Bapak Ibu sekalian, boleh mengingatkan kembali bila ada pertanyaan, berkenan untuk dituliskan di chat room, and kita sekarang memasuki sesi question and answer bersama Ibu Michelle dan Ibu Lani. Sebentar. Sepertinya belum ada, tapi ada yang raise hand. Mohon tunggu sebentar Pak Krisna Suryanto pribadi, kayaknya dari tadi udah raise hand. Namun sedikit memantik pertanyaan dari saya untuk Ibu Michelle dan Bu Lani, bila diperkenankan izin. Miss Michelle and Ibu Lani, while we are waiting for the questions to be dropping down from the participants, even though we have Pak Krishna that have already raised his hands, but I would like to ask Ms. Michelle a little bit. As you mentioned that business sectors need to implement all the SDGs 16 targets in their internal and external activities. What if they cannot apply them all? What sort of consequences for them? Since there are some indicators on SDG 16 that are more relevant for government to achieve and to measure them, rather for the business sectors, and even measured at macro and global level. Such indicators within the target 16.6 on effective and accountable and transparent institutions, and target 16.8 on countries' participation in international organization. So, Ms. Michelle, how can business contribute on that? Even the tools that you have presented cover all targets of SDG 16. Please just short response, Ms. Michelle. Thank you. Thank you for the question. It's an excellent question. And I think one of the ways that we try to approach the framework was saying, what might, if SDG 16 is around peace, justice, inclusive societies, accountable institutions, what does that mean internally to a business? So being creative with even the interpretation of some of the targets. So for instance, as you mentioned, 16.6, what does that mean for a company to be accountable, inclusive within its own company? And then you can think about how they can influence the broader systems. But first think internally, because whatever you are advocating for or influencing for externally, at least you should be modeling that corporate behavior internally. And we believe that there is a role to play with those internal activities too. It's not only about external engagement. With something like global governance, that is of course a challenging target, but there are, for instance, and my colleague Josephine can speak to this too, institutions like ours at the UN Global Compact are trying to support other business associations and actors, not only for their engagement with the UN and supporting the multilateral system, but for instance, the G20, of which I know Indonesia right now is playing a very important role. So how do we get those business actors to support the multilateral system and to engage in different ways? So I think there are a lot of ways you can think about these issues, creativity around them, but I would say at a base, we try to interpret these targets for business internally with our own, more creative interpretations, but also we think a lot about collective action, business associations, how to leverage the Global Compact and our local networks as well.
Thank you, Michelle. I think the key words is to implement within the internal action, within the internal business first, and then we can impact to the external sectors as well. Thanks God, we have the first questions. It seems like Mr. Krishna Suryanto Pribadi, he says sorry to raise his hand inadvertently, but he has a question. What is the impact of the implementation of the framework to the product cost? At the end of the day, it is the customer that should bear the cost, and for the small, medium enterprises, it's difficult to survive competitions, especially in pandemic situations. I think these questions can go to both of you, but I would like to hear from Ibu Lani first, since she's dealing every day as well directly with the business sector and business actors. Please, Ibu Lani. Thank you. Yes, Pak Krishna, you are correct. So in the end, any kind cost for certification or external audit will go to the customer. You are correct. So, but basically, not everything should be costed. For example, under the SDG programming for business, what we want to get first is the commitment. And then if you have a program, not all program needs money. Sometimes you do need extra times to learn about what is this all about. For example, it's about anti-corruption, about looking at whether child labor is becoming a risk or not in the supply chains. So basically, most of the times, as a business person, you need to learn more. You know, with the COVID, we have so many free learning sessions like today. So to learn, and then when it's time and you have some fund allocated and it is required by buyers or by investors, yes, you do need to go to certification process and it's going to cost money. So that's in short. Okay, thank you, Ibu Lani. Michelle, do you have any additional response to Pak Krishna's questions, please? I'll just quickly add that I interpreted the question very differently. So I was thinking, more about what is the cost of inaction, in the sense that businesses can't really survive when there is political instability. Political instability leads to violent conflict, which also makes it difficult. At the minimum, it makes it much more expensive for businesses to operate at all levels, including SMEs, if not impossible to exist. So I think that these are foundational issues because they are really foundational for the strength of business activity at all levels. And so I would argue the opposite around the lost cost too. Thank you, Michelle. Mungkin kalau bisa di sum up in bahasa saya juga baru saja memfasilitasi beberapa workshop dengan BKPM juga. Pertanyaan ini menjadi menggelitik kepada mereka kaitannya dengan production cost. Saya tidak bermaksud untuk tahu tentang ini, tapi background dengan ekonomi saya paham juga. Jadi goal 16 sebagai goal yang enabler, dia akan menciptakan, menekankan bagaimana penciptaan salah satunya perdamaian. Ketika perusahaan membangun sebuah perdamaian juga di sekitar lingkungannya, mencegah konflik sosial, tentunya itu dari awal kita sudah menekan biaya-biaya produksi, biaya-biaya sosial yang terjadi diharapkan tidak ada. Dengan pelaksanaan SDGs 16 ini dari berbagai macam target dan isu dan indikatornya, diharapkan dari awal perusahaan memang sudah melaksanakan good governance, di mana efeknya tentunya justru tidak menambah production cost, tapi malah untuk mitigasi risiko yang akan terjadi ke depannya, baik di internal maupun di eksternal. Kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya rangkum dari yang dijelaskan Ibu Lani dan Ibu Michelle dalam pemahaman saya. Selanjutnya ada pertanyaan kedua. There is a second questions for Ibu Teresia Rustandi.
may we know what effort on this SDG 16 have been implemented or supposedly to be implemented by the government in order to make sure that collaborative effort are jointly implemented effectively between business and government? Thank you. Perhaps Ibu Lani could respond on these questions. Ibu Lani, please. Thank you. Actually, today's event is a collaboration between the government and the private sectors to ensure that SDG is implemented. But then for this one, it's actually Bu Ana. She's the manager of SDG 16, so she knows much better. But to my understanding, I think we need to appreciate what KPK is doing and all the human rights related commission is doing. You know, long time ago, we don't hear much about their, talking to the private sector. I think we will have them in our next session. So those are some of the efforts. We also try to combine between the government and the civil society in the next coaching sessions so that we can hear from them. So this is kind of stakeholder engagement from our side too. But I think Bu Ana, you should respond to this one. Ya, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah cukup banyak usaha sebenarnya yang sudah dilakukan dalam upaya untuk melaksanakan SDGs 16 kaitannya joint collaborations between business and government. Event pada hari ini adalah salah satunya, di mana pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas selaku koordinator pelaksana SDGs di Indonesia mendukung sepenuhnya terhadap launchingnya framework yang disusun oleh UN Global Compact, di mana memberikan tools dan contoh-contoh praktis kepada perusahaan bagaimana mengimplementasikan dan mendukung pelaksanaan SDGs 16. Dan tadi Bu Lani sudah dengan jelas menyampaikan peran-peran dari lembaga-lembaga seperti KPK, Ombudsman, PPATK juga dalam pelaksanaan Goal 16 dan kementerian lainnya. Contohnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tentunya tidak akan bisa lepas dengan kerja dari bisnis sektor juga, dan dukungan dari bisnis sektor sebenarnya tidak terbatas pada pelaksanaan dari CSR-nya itu sendiri, namun seperti misal sudah tekankan di awal, tools ini mendorong pelaksanaan Goal 16 di internal perusahaan, dalam business practices di dalam perusahaan itu sendiri. Tidak hanya corporate good governance, tapi juga bagaimana melaksanakan human rights di internal perusahaan kepada karyawannya, kepada lingkungan sekitarnya. Kami terus mendorong dan menggunakan salah satu mekanismenya dengan rencana aksi baik di daerah dan nasional, yang mana tadi Bu Lani telah menjelaskan alignment antara standar CRI dan POJK, yang mana juga distandarkan di dalam sebuah matriks rencana aksi yang tadi pagi Pak Slamet sampaikan, kolaborasi antara OJK, CRI, dan tentunya platform filantropi dan bisnis Indonesia dan juga pemerintah Indonesia dalam mengembangkan matriks untuk perencanaan aksi untuk SDGs. Well, actually, I also have the further questions for you, Ibu Lani. This is my own questions related, triggering by these questions from Ibu Teresia. So, what are actually the main challenges to implement the alignment of SDG 16 with the GRI standard and POJK 51 year 2017 actually? Mungkin in bahasa. Okay. Yeah, in bahasa, sorry. Jadi landscape-nya harus dilihat di dalam POJK, itu kan sebetulnya ada dua yang ditekankan. Satu tentang praktek tentang keuangan berkelanjutan, dan salah satu wujud dari praktek keuangan berkelanjutan itu adalah sustainability reporting. Nah, kalau kita turun sampai ke SE OJK nomor 1604/2021, yaitu turunannya dari POJK 51. Di sini ada outline untuk bagaimana melaporkan ini, baik di dalam annual report ataupun di dalam sustainability report. Pada saat kita berbicara SDG 16,
sebetulnya kalau tadi yang disampaikan Michelle tuh heavy banget di isu governance, itu sangat itu munculnya lebih banyak di annual report, kira-kira seperti itu. Sebagian dari governance memang muncul di dalam sustainability report, betul, tetapi prinsip governance itu sendiri lebih banyak munculnya di dalam laporan tahunan yang sudah distrukturkan oleh OJK. Nah, itu yang prinsipnya. Nah, seberapa susah atau gampangnya sebetulnya dari POJK sendiri itu lebih di tingkat yang agak agak atas, agak tinggi. Jadi itu lebih ke arah tematik isunya, tidak sampai menjurus sampai detail item apa aja yang harus muncul, lebih banyak ke arah effort, kemudian kebijakan. Nah, begitu nyampe ke dalam GRI standar, kita meminta sampai berapa persen sih yang kamu bilang kamu komunikasikan. Jadi oke lah, kebijakan sudah pastilah ditulis, tapi pertanyaannya adalah, oh ya kami sudah mengkomunikasikan. GRI akan bilang berapa persen yang mendapat komunikasi di tahun pelaporan, bukan dalam sejarah ya, tetapi di tahun pelaporan. Jadi memang perbedaannya adalah POJK harus dipatuhi, harus diikutin, SEOJK harus diikutin karena dia memberikan outline, tetapi detail dari kualitas data yang disampaikan akan sangat baik kalau teman-teman membuka pedoman-pedoman yang terkait seperti itu. Salah satunya misalnya GRI Standard, karena nanti akan bisa terukur jauh lebih tajam tentang sebetulnya upayanya sudah sampai sejauh mana. Berapa persen, POD dapat nggak, karyawan dapat nggak, pemasok ikut nggak, kemudian sistemnya seperti apa, itu yang harus diceritakan di dalam progres dari sustainability-nya. Terima kasih. Siap. Oke, Ibu Lani, terima kasih banyak responnya, dan sepertinya kita sudah sampai pada sesi terakhir pada sesi ini, sesi question and answers. Kita sebenarnya masih ada 2 pertanyaan di yang kedua sebenarnya lebih kepada dari Ibu Sinta Kaniawati, lebih kepada informasi kepada IGCN untuk apakah nanti akan diberikan one-on-one assistance. Sebenarnya setelah dari pertemuan ini, sebagaimana disampaikan, ada rentetan kelas workshop yang nantinya apa yang disampaikan Ibu Lani bisa lebih detail kita pelajari bersama di situ dan kita diskusikan bersama di situ. Yang terkait dengan CPI, nanti kita diskusikan bersama di sesi kelas kedua. Kebetulan saya kelas 2 di situ juga memoderatori lagi. Nanti kita diskusikan lebih lanjut di situ. Sebelum saya serahkan kepada Mbak Koli, Miss Michelle and Ibu Lani, I think we have responded most of the questions for distinguished participant and from me. Thank you so much. I will not ask your time to give the last statement because you have already mentioned quite a lot, and we will have 3 consecutive class workshop. And Mbak Koli actually has already turned on her video. It means that we are reaching the final sessions of this webinar. Thank you, Ibu Lani and Ms. Michelle, and thank you all distinguished participants who are keen to follow all the session. I will not wrap up since both panelists have delivered their statement and then presentation in such strong messages. I give the floor back to Mbak Koli Rezeki for closing the event. Over to you, Mbak Koli. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Indriana, Miss Michelle, dan Ibu Lani atas pemaparannya. Hadirin yang kami hormati, dapat kami ingatkan kembali bahwa untuk Bapak dan Ibu dapat menghadiri kelanjutan dari acara ini, yaitu consultation class yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 Maret, 15 Maret, dan 22 Maret 2022 dengan informasi yang dapat dilihat pada layar dan Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak dan Ibu yang belum melakukan pendaftaran pada consultation class ini, silakan untuk mengaksesnya pendaftaran tersebut pada menu Q&A. Ya, kami masih membuka pendaftaran untuk consultation classes Bapak dan Ibu. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang belum melakukan pendaftaran, silakan untuk melakukan pendaftaran yang dapat diakses pada menu chat. Terima kasih.
Baik, sebelum kita tutup acara seminar hari ini, mohon perkenan Bapak dan Ibu untuk 1 menit dapat mengisi survei yang terdapat pada menu chat, atau Bapak dan Ibu juga dapat melakukan scan barcode yang tertera pada layar monitor. Dan materi acara hari ini akan Bapak dan Ibu dapatkan setelah mengisi survei yang telah tampil di layar Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi, mohon perkenan Bapak dan Ibu untuk dapat mengisi survei pelaksanaan acara hari ini yang dapat diakses pada menu chat, atau Bapak dan Ibu juga dapat mengaksesnya pada layar monitor Bapak dan Ibu dengan melakukan scan barcode, karena materi nantinya akan Bapak Ibu dapatkan setelah mengisi survei pelaksanaan acara hari ini. Ya, baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian acara kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian, dan mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara hari ini. Selamat siang, salam sehat selalu, dan tidak lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Koli. Terima kasih Ibu Ica, terima kasih Ibu Jos, Pak Junardi, Bu Josephine, Bu Harian, Bu. Terima kasih Mbak Ana, Mbak Lani. Bu Lani, makasih. Terima kasih Bapak Ibu pembicara. Pak Jun, makasih banyak. Thank you Bu Risa. Thank you. Pak Junardi udah. Pak Junardi makasih banyak Pak Jun.